வணக்க மக்களே, இது உங்க நெக்ஸ்ட் லெவல் கார் கேர் கோயம்புத்தூர். நம்மளுடைய கேரேஜ்க்கு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி இந்த பிரீமியர் பத்மினி ஃபுல் ரெஸ்டோரேஷனுக்காக கொண்டு வந்து விட்டுருந்தாங்க. இந்த வண்டி பாத்தீங்கன்னா 1994 137Dங்கிற மாடலை சேர்ந்தது. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் இது கண்டிப்பா சொல்லி ஆகணும் மக்களே, இந்த கஸ்டமர் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கேரேஜ்க்கு பெங்களூர்ல இருந்து கொண்டு வந்து விட்டுருந்தாங்க. அதை விட இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த வண்டி பாத்தீங்கன்னா பெங்களூர்ல இருந்து நம்ம கோயம்புத்தூர் வரைக்கும் ரன்னிங் பண்ணி அதை டிரைவ் பண்ணி கொண்டு வந்திருந்தாங்க. இந்த வீடியோல நம்ம இந்த வண்டியை ஃபுல்லா டிஸ்மேண்டில் பண்ணி ஃபுல் ஒர்க்கும் முடிச்சு பெயிண்ட் பண்ணி முடிக்கிற அளவுக்கு இந்த வீடியோ நம்ம பாத்திரலாம். அதுக்கப்புறம் டெலிவரி அண்ட் பாலிஷ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் பார்ட்ல போடுறேன். இவங்க தாங்க இந்த வண்டியோட கஸ்டமர்ஸ். இவங்க பாத்தீங்கன்னா வரும்போதே ஒரு கையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளூ பிரிண்டோட வந்துட்டாங்க. எங்க வண்டிக்கு இந்த ஒர்க் எல்லாம் பண்ணணும்ட்டு. ஒரு ப்ரிப்பேர்டா வந்ததுனால எங்களுக்கு கொஞ்சம் பேசுறது கொஞ்சம் ஈஸியாவே இருந்துச்சு. கொஞ்ச நேரம் கான்வர்சேஷன் எல்லாம் முடிஞ்சு வண்டியை நாங்க விட்டுட்டு போறோங்கிற ஒரு முடிவுக்கு அவங்க வந்தாங்க. ஃபைனலி ஃபார்மாலிட்டிஸ் ஒர்க் எல்லாமே முடிச்சுட்டு கஸ்டமர் பாத்தீங்கன்னா வண்டியை விட்டுட்டு கிளம்ப போறாங்க. மக்களே, இந்த வண்டிக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பென்ஸ் BMW ரோல்ஸ் ராய்ஸ்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய எமரால்டு கிரீனுங்கிற ஒரு கலர் தான் அடிக்க போறோம். அடுத்து வர கிளிப்ஸ் எல்லாமே என்னோட வாய்ஸ் எல்லாமே கேட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்க. மக்களே, ஃபைனலி பாத்தீங்கன்னா வண்டியை நம்ம டிஸ்மேண்டில் பண்ணிட்டோங்க. டிஸ்மேண்டில் பண்ணிட்டு நம்மளோட ஜென்ரல் வார்டுக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கோம். ஜென்ரல் வார்டுல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வாட்டர் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு அடுத்த இருக்க வேலையில பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். வாட்டர் சர்வீஸ் முடிச்சுட்டு எங்கெங்கெல்லாம் டென்ட் இருக்கோ அதெல்லாத்தையுமே மார்க் பண்றதுக்காக கிரைண்டிங் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அந்த டைம் தான் உள்ள நோட் பண்ணோம். உள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ரெஸ்ட் இருந்துச்சு. பழைய வண்டிங்கனால ரெஸ்ட் வரதெல்லாம் சகஜம் தான். அதை நம்ம சூப்பரா பக்காவா ரெடி பண்றது நம்மளோட கடமை. இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த வண்டிக்கு நம்ம ரெஸ்ட் ஒர்க் எல்லாமே முடிஞ்சு அது போக பாடி ஃபில்லிங் வச்சு ஃபுல்லா கவர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம். ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா, வண்டி ஃபுல்லா பிரைமர் பண்ணிருக்கோங்க. பிரைமர் பண்ணி சன்லைட்ல 24 ஹவர்ஸ் காயணுங்க. காஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் பெயிண்ட் பண்றதுக்கு அது கரெக்டா இருக்கும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிரைமர் பண்ணி இப்போ 24 ஹவர்ஸ் நம்ம வெளியே நிப்பாட்டிருக்கோம். எதுக்காகன்னு கேட்டீங்கன்னா, பிரைமர் காயறதுக்காக. பிரைமர் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம பெயிண்ட் பூத்ல ஏத்தி பெயிண்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அடுத்த நாள் மார்னிங்கே நம்ம வண்டி பூத்ல ஏத்திட்டோங்க. பூத்ல ஏத்திட்டு பாத்தீங்கன்னா மாஸ்கிங் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த பெயிண்ட் தாங்க இந்த வண்டிக்கு நம்ம அடிக்க போறோம். இந்த பெயிண்ட் தாங்க எமரால்டு கிரீன். இந்த பெயிண்ட் இந்த வண்டிக்கு அடிக்கும் போது எப்படி வரப்போகுதுங்கிறத நீங்க பாருங்க. You said you don't know me well, but I'm your angel in white. I'll be close if you come, I'll be just behind you. You're not on the list, but I can get you inside. Use your mind, listen to my voices and guide you. You give yourself over, yeah, you don't wanna fight. If you do, I'm gonna bid you a hard cold goodnight. Baby, hang on to your ticket, you're doing alright. And if you don't trust it, hold it up to the light.
பெயிண்ட் அடிச்சதுக்கு அப்புறம் இப்போ வந்து ஃபைனல் கோட்டா பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் கோட் பண்ணிட்டு இருக்கோங்க. ஸோ கிளியர் கோட்டுக்கு நம்ம கிளியரா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ கிளியர் மிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கிளியர் கோட் பண்ணி முடிச்சிடலாங்க. If not you, not here, then I don't know. As above, as ever so below. Something was bound to take me home. ஃபைனலாக பெயிண்டிங் ப்ராசஸ் ஃபுல்லாமே முடிஞ்சிருச்சுங்க. ஸோ இதோட அவுட்புட் பாருங்க எவ்வளோ அமேசிங்காகவும் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு. இந்த கலர் எனக்கு இந்த வண்டிக்கு ரொம்பவுமே பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ உங்களுக்கு எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க, நான் அதை தெரிஞ்சுக்கேன். இந்த ஒர்க்குக்கு நீங்கள் எவ்வளோ ரேட்டிங் கொடுப்பீங்கிறது கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ இந்த வீடியோ இவ்வளோதாங்க மக்களே. ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா பாதி ஒர்க்கை நம்ம முடிச்சிட்டோம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட்டிங்ஸ், பாலிஷ் அண்ட் டெலிவரி நம்ம பார்ப்போம். ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்ச நாளாக நம்மளோட பேஜில் வந்து அப்லோட் பண்ணிடுவோம். அதை பார்க்கறதுக்கு மறக்காம நம்ம பேஜை ஃபாலோ, லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ அப்போதான் உங்களுக்கு வீடியோ அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் மக்களே. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிருங்க. அது போக இந்த வீடியோவில் என்ன உங்களுக்கு பிடிச்சிருங்கிறத கமெண்ட் பண்ணி வச்சிருங்க. நாளைக்கு ஒரு புது வீடியோட டாடா பாய், see you.